kommen wird. Aber die Vereinbarkeit, sagen wir mal ganz grundsätzlich, von Wettbewerbsfähigkeit, auch dezidiert europäischer Wettbewerbsfähigkeit, weil natürlich wollen wir auch Industrien hier am Kontinent halten, hier in Österreich, hier in der EU, statt sie abzugeben in andere Regionen der Welt, die eventuell nicht ganz unsere Werte teilen und auch in Hinsicht auf den Schutz des Planeten und den Verbrauch der Ressourcen natürlich. Ich darf in dem Zusammenhang vielleicht ganz kurz noch einmal darauf hinweisen, dass wir, wie gesagt, weit vorgeschritten sind in der Legislaturperiode, weit viel von unserem sehr ambitionierten, darf ich sagen, Green Deal-Programm abgearbeitet haben, um die 95% der Legislativvorschläge nämlich, die die Kommission vorgeschlagen hat. Und wir begrüßen im Insbesonderen, dass gestern also der Rat, der Europäische Rat und das Europäische Parlament eine vorläufige Einigung über die Ökodesign-Verordnung auch noch erzielt haben, was uns also noch hoffentlich einen Schritt näher bringt zur Erfüllung dieser Ziele und auf lange Frist, und das ist natürlich sehr, sehr relevant, auch gerade für die Wirtschaft, auf lange Frist nachhaltige Produkte zur Norm machen werden. Ich hatte auch die Ehre, letzten Monat schon an einer Diskussion teilzunehmen unter dem Repair Festival zur Kreislaufwirtschaft. Da sind wir ein bisschen mehr eingegangen auf die diversen Ziele, die wir da formuliert haben und einen Großteil deren wir auch schon erfüllt haben. Aber die Implementierung aller dieser hehren Ziele muss sich natürlich in der Zukunft zeigen. Wir haben ganz, ganz viele Einwürfe aus selbstverständlich den diversen Akteuren im Kontext der EU, inklusive der Mitgliedstaaten, aber auch gerade aus der Wirtschaft. Und noch einmal, ich begrüße sehr herzlich die Diskussion, die dann heute stattfinden wird und freue mich auf die diversen Impulse. Herzlichen Dank. Und ich übergebe an die Frau Sissi Freitag-Riegler. Ja, einen schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie bei einem Klassentreffen, was ich ja total nett finde. Ich möchte Sie und euch herzlich im Haus der EU begrüßen. Wir teilen uns die Eröffnung ein bisschen, die Sophia Kratz und ich. Ich stehe jetzt hier für die Vergangenheit und die Sophia für die Zukunft. Ich mache es daher ein bisschen kürzer, aber ich möchte schon gern anschließen daran, dass das Bundesministerium, damals Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft, diese Wachstum im Wandel-Initiative 2008 ins Leben gerufen hat. Viele von euch waren da ja auch dabei. Und es war immer so die Diskussion, sind wir ein Kind der Krise, 2008er Krise nämlich, weil es gibt ja gar kein Wirtschaftswachstum, also warum stellen wir uns der Wachstumsfrage? Und wir haben gesagt, Wachstum ist ein wichtiges Thema, auch wenn es keines gibt. Im Moment gibt es wieder kein Wachstum. Und trotzdem ist das Thema sozusagen so prominent wie vorher. Und ich denke auch die Aussage, die ich ganz oft bei diesen Veranstaltungen getroffen habe, wir sind überhaupt nicht gegen Wachstum, wir sind nur gegen Wachstum als Ziel in BIP-Einheiten. Die Wirtschaft soll ressourcenschonend sein, klimaneutral sein, sozialverträglich sein, soll sich ihrer Verantwortung bewusst sein und dann kann sie wachsen oder nicht wachsen. Und so wie wir auch gerade gehört haben, Wirtschaft und Umwelt sind ja jetzt kein definierter Gegensatz voneinander. Wohlstand und Lebensqualität für möglichst viele Menschen ist weiterhin das Ziel. Was in der Zwischenzeit passiert ist, natürlich sind die SDGs, also die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen mit ihrem Überthema auch Leave No One Behind, was wir, denke ich, immer schon auch so gesehen haben. Und natürlich ist in den letzten 15 Jahren schon sehr viel passiert, also vor allem auf einer gesetzlichen Ebene, gerade auf Ebene der Europäischen Union ist wirklich viel passiert. Der Fit for 55, die ganz vielen Gesetze zur Klimaneutralität beziehungsweise zu dem Zwischenschritt mindestens minus 55% bis zum Jahr 2030. Es ist viel im Umweltbereich passiert, sehr viel wirklich auch im Wirtschaftsbereich in letzter Zeit, von Lieferkettengesetz, Ökodesign, Green Claims. Es ist auch in Österreich natürlich viel passiert, die Kreislaufwirtschaftsstrategie und viele andere Dinge. Aber gleichzeitig fehlen natürlich auch Dinge auf europäischer Ebene. Also im Chemiebereich könnte mehr passieren. Biodiversität ist ein Thema, wo ganz viel mehr passieren müsste. Boden, wo Österreich immer eine recht exquisite Position in den europäischen Verhandlungen hat. Aber trotzdem, denke ich, muss man auch anerkennen, dass einiges passiert ist. Das hat wohl mit dieser Initiative zu tun, wenn auch wahrscheinlich nicht nur. Wir haben dieses damals ins Leben gerufen als Plattform für Institutionen und Organisationen. Es war eigentlich keine Initiative für die breite Öffentlichkeit. Werden wir schauen, wie es jetzt weitergeht.
Wir als Ministerium sind sehr froh, dass es jetzt den Verein gibt, waren auch an der Gründung natürlich beteiligt, vor allem beteiligt aber viele, die jetzt hier anwesend sind, wie die Sophia als erste Obfrau des Vereins, der Fritz Hinterberger, der Bernhard Slaner-Bittnick und andere haben sich da sehr bemüht, auch die Caroline natürlich aus dem Ministerium. Wir werden weiter eine Rolle spielen, wir werden natürlich Mitglied werden und wir hoffen, dass viele andere Institutionen auch Mitglied werden und auch Sie als Personen. Wir haben vorsichtshalber den Zettel, mit dem man Mitglied wird, gleich auf den Sessel gelegt. Sie haben daher nicht weit, Mitgliedsbeitrag für Menschen 50 € im Jahr. Wir haben uns gedacht, das kann man sich irgendwie leisten, wenn man möchte. Warum ist das Ministerium jetzt nicht mehr sozusagen federführend, sondern Teil der Diskussion? Ein Grund ist, dass wir Wachstum im Wandel eingebracht haben in eine andere Initiative, nämlich Just Transition, wo das Ministerium sehr wohl federführend ist und wo zum Beispiel der Just Transition Aktionsplan für Weiterbildung daraus entstanden ist, wo auch andere Initiativen wie Energiearmut weiter behandelt werden. Aber nichtsdestotrotz finden wir das Wachstumsthema weiterhin wichtig und ganz persönlich muss ich auch sagen, ein Verein ist natürlich unabhängiger als ein Ministerium und auch ein bisschen aus der Tagespolitik genommen. Es ist nicht nur die europäische Legislaturperiode, geht einem Ende zu, auch die österreichische Legislaturperiode geht ja einem Ende zu nächstes Jahr. Es wird ein ganz großes Wahljahr und wir hoffen auf europäischer und österreichischer Ebene das Beste für viele Themen, die uns ein Anliegen sind, denke ich. Und in dem Sinn würde ich gerne an die Sophia übergeben. Ja, vielen Dank, Sissi, für die jetzt nochmal offizielle Übergabe des Vereins und generell herzlichen Dank an alle, die heute hier sind und an das Haus der EU natürlich, dass wir ihre Räumlichkeiten nutzen dürfen. Ich freue mich sehr, Teil vom Vorstand zu sein, zusammen mit Hanna und Fritz und auch schon Teil von einer Gruppe, die jetzt schon sehr aktiv geworden ist, Teil von Wachstum im Wandel ist und hoffentlich weiter in dem Fall wachsen wird und darf. Und ich freue mich noch viel mehr, dass wir es in der Kürze der Zeit geschafft haben, dieses Event heute auf die Beine zu stellen und zu organisieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter und auch, warum machen wir weiter? Es ist bisher immer noch zu wenig passiert, um bei der Frage von Wandel, von der Theorie in die Praxis zu kommen. Und die Aufgabe als Ganzes ist teilweise auch einfach sehr groß betrachtet und kann dadurch auf gewisse Art und Weise lähmen. Hinzu kommt, dass wir in einer Zeit leider leben, wo die Meinungen teilweise sehr, sehr stark verhärtet sind und wo es wenig dazwischen gibt. Und gerade deshalb ist aus unserer Perspektive ein Verein wie Wachstum im Wandel unglaublich wichtig, um Individuen, Institutionen, Organisationen, Unternehmen und alle anderen zusammenzubringen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen und in den Dialog zu bringen. Und halt auch eine Chance zu bieten, diese verhärteten Meinungen, die sich in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, wieder aufzuweichen, abzubauen, in den Dialog zu kommen und vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr Raum für andere Perspektiven zu lassen und anderen Perspektiven zuzuhören und Gehör zu schenken. Und das natürlich mit dem übergeordneten Ziel, ganz der Tradition von der Initiative Wachstum im Wandel, mit dieser Frage, wie viel Wachstum brauchen wir denn eigentlich? Und das halt in Frage auch zu stellen. Und wir als Verein starten einen Versuch, erst einmal für ein paar Teilaspekte vielleicht Ideen zu entwickeln, wie wir weitergehen können, was die Zukunft bringen könnte und wie wir halt auch den Herausforderungen in unserer Zeit begegnen können. Und wir laden gemäß der Tradition der Initiative zu Diskussionen von den altherkömmlichen Fragen ein, nämlich einerseits, was soll wirtschaftlich und gesellschaftlich sich wandeln, was soll vielleicht auch vom Wachstum her enden und wie stärken wir unsere Resilienz. Was wollen wir also, fragen Sie sich vielleicht. Wir wollen unterschiedliche Konzepte und AkteurInnen verbinden in diesem Verein, die wir brauchen, um einen Wandel in der Gesellschaft und der Wirtschaft zu gestalten. Wir wollen über
Umverteilung sprechen, über alternative Wohlfahrtskonzepte, über wirtschaftlichen Wandel reden und all die anderen Themen, die dort hineinspielen. Und wir wollen das ganz besonders und wichtig mit all Ihnen gemeinsam tun und angehen. Und es wurde gerade schon angesprochen, wir haben auf institutioneller Ebene die Kreislaufwirtschaftsstrategie, die jetzt in 2 Tagen einjährigen Geburtstag feiert. Und diese Kreislaufwirtschaftsstrategie ist halt ein kleines Puzzleteil von all diesen Elementen, die wir brauchen, um den Wandel voranzutreiben. Aber natürlich hat das Thema auch schon Eingang gefunden in verschiedene andere Bereiche. Und es gibt sehr, sehr viele Konzepte von Postwachstum über Wellbeing bis zur Gemeinwohlökonomie, die Teil von der Frage sind, wie wollen wir diesen Wandel gestalten und die eine bunte Palette von AkteurInnen bringen. Und all das wollen wir in diesem Verein vereinen. Und auch wenn die Initiative schon lange erwachsen ist, würde ich sagen, dass der Verein noch in den Kinderschuhen steckt und dass das natürlich auch eine ganze Menge Raum für uns alle gibt, diesen zu gestalten, zu überlegen, was wir zukünftig machen wollen, wie wir weitergehen wollen und mit neuen Personen, aber auch vielen alten Personen in Kontakt zu kommen. Und damit bin ich eigentlich auch schon fast am Ende. Ich würde gerne noch so ein bisschen Werbung machen. Wir haben schon seit einiger Zeit Wachstum im Wandel Frühstücke, die regelmäßig stattfinden. Wir haben alle 2 Wochen einen Stammtisch und Sie alle sind natürlich sehr, sehr herzlich eingeladen, an diesen Aktivitäten teilzunehmen, vielleicht auch selber noch mehr zu gestalten. Und abgesehen davon haben wir, falls Sie nach dem heutigen Abend schon ein bisschen Ihrer Kreativität freien Lauf lassen wollen, draußen eine kleine Blumenwiese für Sie vorbereitet. Das ist draußen im Foyer, das heißt bei Snacks und Getränken können Sie überlegen, welche Initiativen und Akteure aus Ihrer Sicht relevant sind und die auf unsere Blumenwiese raufschreiben, dass wir vielleicht nach dem Abend schon mal so eine Idee haben, in welche Richtung das gehen könnte. Dankeschön. Und jetzt würde ich ins Englische wechseln. Ich hoffe, dass unser Keynote-Speaker schon da ist. Ja, ich sehe Nicken von hinten. Also ein herzliches Willkommen an Janez Potočnik. Janez Potočnik is an economist from Slovenia. I hope you can hear us. Yes? Great. He was leading the core negotiating team for the accession of Slovenia to the EU. In his first mandate as European Commissioner for Science and Research, he has introduced European Research Council, and in his second mandate as a Commissioner for Environment, he has proposed the first circular economy package in the European policy space. Currently, he is co-chairing UNPD's international resource panels, and he is also a member of the Club of Rome. And now, a very warm welcome to you, and the stage is yours. Thank you, Sophia. I will immediately jump into sharing my screen. And if something will be wrong, please just be loud. But I think everything is fine. So basically, I have a lot of things to share with you. And the core thing which I would like to do is convince you why the system change approach is useful and absolutely also needed. But let me start with just a second. Okay, now it's working. So maybe just one word about International Resource Panel. We are kind of a sister organization of IPCC, which you know much better. We have a scientific panel also with Austrian members. Then we have the steering committee, some 35 countries included, and a lean small secretariat, which is located in Paris. And our role is science policy interface in the area of resource management. We have many strategic partners, but that is all I will say about our work. And majority of the things which you will hear today is based basically on our research. Let me start with the diagnosis of the problem. You have all heard about the donut, where in the inner part we have basic human needs, which are of course expanding, and outer part are planetary boundaries.
We have also learned, and this was very recently published, that according to the recent research, we are surpassing 6 out of 9 planetary boundaries already. So one thing which we should understand and understand it better, that we are actually the first generation in the human history which is living in socio-ecological space system of planetary scope, which means that we are much more interconnected and interdependent than ever, and that also our individual and collective responsibility has enormously increased. So you can see that connectivity from everything, from the climate change, internet, trade, COVID, and I could continue. So this will be actually some of the things from the Global Resource Outlook, which will be published formally at UNIA next year, that is end of February. So resources are in a way a kind of a missing link in our policy debates. We have IPCC, IPBS, WHO, all are releasing their scientific truth, and Global Resource Outlook, it's basically our input which would somehow fill the gap of unsustainable resource use. But let me go chapter by chapter. Let me begin with something which is actually not based on our research. This is the biomass of animals, and you would find out here on the bottom, here are the humans. So we are basically a small part of the biomass of animals. But if we compare that to the rest of biomass of life, so to the plants, fungi, archaea, and so on, we find out that actually the part relating to that is relatively small. But that's not actually the point which I want to do. The point is this one. If we compare the whole biomass of life, that's the green column, with the anthropogenic mass, that's the mass created by us, humans, the small part of biomass of animals, we see concrete, bricks, aggregates, metals, and so on. We can find out that this is already more than the whole biomass of life. And the trends are that by 2040, the green column will be 1/3 of the gray column. So if we go now to the IRP science, when we talk about natural resources, what we talk about? Biomass, metals, fossil fuels, and non-metallic minerals. So we call them materials. So everything what you extract from earth are called materials. And on the top of that, of course, also water and land. If we look to the trends in 1970, 2023, global material use has increased between the factor of 3 and 4 since 1970. This is very much due to urbanization and industrialization, but of course also due to the population growth. So if we would look then to the structure of this, the structure of materials, we can find out that the part which is related to non-metallic minerals, it's increasing most. This is again due to urbanization and industrialization. That the part related to metal ores, it's pretty much stable. Also the part relating to fossil fuels, while the part which is related to biomass has actually in share decreased. That doesn't mean that in quantity it's not increasing, as you are seeing from the left side, but in relative terms it has decreased. This is in particularly interesting slide because it's telling you the drivers of the material footprint. So on the left-hand side, you have the net material footprint change in last 20 years plus period. If we look to North America and Europe, basically net material footprint, it's very much stable. Affluence is economic activity, population, so affluence it's mainly impacting, not so much the population growth, but it's actually neutralized by the technological development, which is of course a good message if everything would be not happening on much, much too high level, as we all know. But if we compare that to Africa and West Asia, we can see that this material footprint, it's mainly happening due to the increase of the population. And if we compare it to Asia and Pacific area and South European area, we can see that what is happening there is basically on
on the basis of the economic development. So if we summarize everything to the world figures, we can see that practically the impact of technology is rather negative. Of course, it's rather modest. The impact of population is approximately 1/3 of all the impact which we are negative, which we are seeing, and majority of that, 2/3, could be devoted to economic growth. So our modeling is showing that if current trends would continue, global material consumption is predicted to increase for 60% by 2060 comparing to current levels, which is leading us to the necessity of decoupling of well-being and economic activity from the resource use, and both from environmental pressures and impacts. Circular economy, by the way, should be seen exactly as an instrument for delivering that decoupling. But I always try to see it also as part of a bigger picture of this economic, societal, cultural transformation, if you want, which is needed to deliver the European Green Deal's and Sustainable Development Goals. It was introduced, as you have heard, by me in European policy space in 2014. But now in 10 years, this concept is well known and practically globally accepted, which is for me definitely not a surprise, because circular bioeconomy is the oldest concept on the planet Earth, and nature is actually organized according to circularity principles. Nothing is lost and everything has its purpose. We have many layers of circularity, from reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle strategies, to the most important, which are linked to the refuse and rethink, most important but least present in our policy attention and also activities. So one thing it's clear, we must shift away from the prevailing resource wasteful economic approach, which is basically based on maximizing the output of sectors, quite simplistically defined by GDP, towards an economy that is efficiently meeting human needs and optimizing human well-being. Why? Because the current logic is simply ethically and also ecologically unsustainable. So we should understand that we don't need cars, we need mobility, we don't need light bulbs, we need light, we don't need chairs, we need to sit, we don't need refrigerators, we need chilled, healthy food, we don't need CDs, we want to listen to the music, we don't need pesticides, we want healthy plants. So dematerialization, rethinking ownership, complementing efficiency with sufficiency are the core principles which we will have to follow in the future. But when we talk about demand side and sufficiency, so reducing the amount of energy and materials, we can do that from the consumption as well as from the production side. So from the consumption side, it's no-brainer. So anything what we would consume less. But from the production side, we can provide the same human needs by using less energy and materials, by optimizing sufficient energy and materials need to meet our human needs. So question which we are asking in the IRP is this one: how to meet human needs in most energy and resource efficient way? And that's why we have put so-called provisioning systems between natural resource use and human needs. And that is exactly how our new report will be designed. Let me give you just one example that you would understand it better. What does it mean if we look it through the system instead of looking it through the sector? So, mobility example. If we look it from the car perspective, optimizing sectoral output, measuring and aiming to maximize GDP, replacing combustion with electric vehicles, making them available and affordable to all, which leads to increased infrastructure, land use, due to economic and population growth, additional roads, new charging points, additional parking spaces. But there are also positive effects, because this is maximizing the value of the used materials because of the reduced climate impacts and pollution, but time lost in traffic is still lost. But if we go through the human needs, of course, we are measuring and aiming to optimize well-being, reduce need for the mobility in the first place, optimized infrastructure due to human need focus, modal shift, higher utilization of vehicles, reduced land use, and health and well-being benefits, including reduced time lost to traffic. So we are mainly going still red way, but it would be essential that we shift the logic into the blue one. Which leads me to the chapter which is dealing with the consequences.
So according to our research, environmental impacts of material in the value chain in extraction and processing phase are causing 60% of global climate change impacts, including land use change, 40% of air pollution health impacts, and almost 90 and more percent of water stress and global land-related biodiversity loss. You can see on the right-hand side also how this is basically what are the shares from the economic impact. And this is the new way how you will see it in our reports. So you can see on the left-hand side climate impacts, food impact, clothing impact, built environment impact, energy impact, which will make us much easier to concentrate on the things which are basically main human needs and how to actually how to reorganize them. On the right-hand side, you see the biodiversity loss. This is the year 2022, so before you have seen the trends, from the climate to the PM health impacts, water stress, and so on. Of course, I don't have the time. This is just a teaser that you would look into the report, which is coming. But resource use and equity and justice implications are also extremely important, and we need to complement the supply with the demand side. This is very well telling you that most of the climate overshoot of the climate impacts are coming from the global north, and most of the vulnerability is actually on the global south. So if we look to provisioning systems by income groups, then we see how that looks comparing to high income to low income countries. On the upper part of the slide, it's the climate impacts. On the lower are the biodiversity impacts. So high income countries have benefited most, have also driven the planetary crisis. But on the same time, we have to understand that it's not only about high income countries, but highest consumers everywhere in the world being pretty much responsible. This is leading us to kind of recommendation that high-income countries should absolutely decouple, while middle-income countries where additional resource use is still needed to meet people's basic well-being needs, they should aim for so-called relative decoupling. Coming to the modeling scenarios, on the top of historic trends, we have introduced also sustainability transition scenario, which explores sustainable path for global resource use. And it's basically looking to resource efficiency through mobility and built environment, climate and energy through transport energy system, and food and land through the food system and land use system. And it's adding then also the just transition part. So it's actually modeling this systemic transformation. I don't have time to share you the results, but I can just say a pathway towards sustainable resource use, which maintains and even enhances our well-being while preventing crossing planetary boundaries, it's possible. But we urgently must change the direction and fix the broken compass. The final chapter is about the solutions. So if we want to meet internationally agreed climate, biodiversity, and other targets, we should integrate systemic resource solutions into implementation of our plans. And GROW 24 will be beneficial in particular because it will clearly show also a pathway towards a sustainable resource use. So which are in short, the main recommendations which will emerge from our report? We should institutionalize resource governance and define the resource use path, set the targets. Second, redirect finance to serve transition, make trade an engine of sustainable development, create low carbon, clean, circular business model, correct market signals to mainstream sustainable production and consumption, and focus actions on the most resource-intensive provisioning systems. We are also working on science-based targets. I know that you have already established one for Austria. By the way, you are definitely the leader in that respect also globally, and this is very much appreciated. But this target work is still in development. So we basically believe that you could set targets on different kind of levels, but you can of course set also targets on the aggregated materials flow level, what you have done in Austria, as I said, very much appreciated. Let me now go to the main blind spots with the climate change in focus, why we are not where we should be.
we are somehow lacking holistic system approach. So many times we are going through the silo policy logic, which it's actually hindering the real transformation. So if we look in that way, so that we have to come to net zero carbon emissions 2050, for whatever it will cost us a lot. So we need to integrate the climate story with the rest of environmental and social questions. Second, we don't focus enough on drivers and pressures, on the things which are actually the cause reason to natural resource use and management, as well as on the market signals leading consumers and producers' behavior. If I just take this critical raw materials story, which is currently very much in the pipeline, according to IEA, reaching net zero by 2050 will require about 6 times today critical mineral use. And electric vehicles on the demand side use close to 10 times the material of conventional cars. So material needs will very, very much increase, which leads us to solutions. The common solution which is done is we will provide them by different kinds of sources. We will spread them around the world so that we are less vulnerable, and that is that. And what we can still do is we will recycle as much as possible. But you have to understand that if you talk about recycling potential, when the needs are growing, for example, if you will need in 10 years 10 times batteries as today, and the potential of recycling will be only from the batteries which we have today, this is not a real answer. So anything what would really be seriously contributing to that we would actually provide human needs with using less energy and with using less energy as a consequence. And this is part which is pretty much still missing in whatever when we address the critical raw materials or when we are coming to market signals. So we know that producers and consumers behave rationally, at least on the short term. But this rationality, it's basically based on the fact that production capital is overvalued, that human capital is undervalued, and that natural capital, in many cases, is not valued at all. So if we believe that through that we will get economic, social, environmental balance, come on, wake up. This will simply not happen. So confusing market signals are incentivizing producers and consumers in the wrong direction and sending policy signals one way, while market signals the other way is just creating a lot of confusion on the markets and many times a lot of lobbying by companies that fear to lose the profitable markets, and rightly so. So it's simply time to stop signaling producers that destroying natural capital is free of charge and stop contradictory messages to consumers who still routinely pay more, for example, for the food with a low environmental impact instead of reverse. And this is, by the way, the thing which is worrying most. I call it the global hypocrisy indicator. So according to IMF, the highest fossil fuel subsidies were last year. And finally, we are lacking the demand side focus. So mainly we are focusing on the cleaning the supply side of the economy. Yeah, that's important. But if you look to the whole energy story, which is central, mainly what you should focus is where this energy is used, in buildings, in transport, in industry, because that's where you will find the right and effective responses. So if we look to the COP, we should simply stop ignoring the inherent wastefulness of our production and consumption system. So, for example, as much as it is important to decarbonize the production of steel, if we use the steel in underused cars and houses, this is just contributing to traffic and property market bubbles and not to the real social prosperity. So sufficiency policies, as already mentioned before. And yes, loss and damage instrument and related pledges are of course important and very much needed, but they should not be an excuse and a license to avoid deep system transformation or even to continue business as usual. So if we want to avoid extinction of elephants in nature, we simply must extinct first elephants in our rooms. Which leads me slowly to the conclusions. It's really slowly. The wise man has said the world has enough for everyone's need, but not everyone's greed. If we look to what we have published by the Club of Rome, there are 5 turnarounds from empowerment, inequality, energy, food, and
poverty, which we are focusing on. One of the things which you can find from our work is that costs related to the past mistakes are simply unavoidable. Even in the giant leap scenario, which is the fastest economic transformation in history assumed, climate change stabilizes at only below 2 degrees Celsius. This brings serious consequences for societies: extreme heat waves, flooding, drought, food security. And the last summer in Slovenia was exactly like that. So the consequences were really severe. But the reaction from the society, the help, the solidarity was also unprecedented. The question which I have is, when we are looking to the balance between adaptation and prevention, in one way, actually, we talk about the costs already. In other, we talk more about investments. We should really ask ourselves the question, why we are ready to be to show so much solidarity ex post, but so few solidarity actually ex ante. So in one of the recent publications, it was very clearly shown by the modeling that natural inclination of the wealth is to flow upward. So only the redistribution that sets limits on inequality will be effective, which is also one of the things which you can find out from the Earth for All contribution, where you can see that we will see negative social tipping points before severe environmental tipping points, meaning that we can be effectively managing the environmental regenerative economic decarbonization story only if we simultaneously deal also with the social transition. Dear friends, the world has changed. 50 years ago, the population of the planet, when we released the limits to growth, was 3.8 billion. We are now over 8 billion. From the limits to growth, we enter in the world of the growth of limits. To make the future sustainable, some basic shifts are needed. From us humans in function of economic success and development, to an economy which will be again back in function of delivering human needs. We must set the order right. From economy which is considering humans as external, superior to nature, to an economy acknowledging that we are embedded, part of nature. Destroying nature is destroying ourselves. From extraction-based production to a creation-based production, we should stop stimulating extraction-based economic success. Reward responsible, innovative, creative ways of meeting human needs. And finally, from an egoistic, short-term based interest governance and structures and logic to cooperation, to sharing sovereignty. We must improve collective resilience, and we need a convincing pact with the younger generation. Some are saying that this is not in line with the business interests, but let me share with you the World Economic Forum Global Risk Perceptions Survey, which was released this year. In the 10 years perspective, it is based on the inputs of business leaders. In the 10 years perspective, which is the major risk? Future to mitigate climate change. Second, failure to climate change adaptation. Third, natural disasters, extreme weather events. Fourth, biodiversity loss, ecosystem collapse. Sixth, natural resource crisis. So it is clear also to business leaders where we go and where the risks are existing. But if we do not align market signals, of course, with the regulation, of course, we will constantly face that we will be taking painkillers. But painkillers will not remove the chronic diseases. Transformation is not only about environment, it's also about stability, it's also about security, it's also about conflicts and wars, and the whole history of the colonialization of nature was also central to fairness and equity. So changing our relationship with the rest of nature is ultimately economic, equity, security imperative to strengthen this collective resilience. And it will be resolved either with collective wisdom and effort, cooperation, or in a hard and very painful way. The third option is simply not existing. The future will be green, or there will be no future. Let me share you, this is the last slide with some substance, some important lessons which I think could be learned from the COVID-19. First,
If we consider something as serious, we are ready to act. Second, governments tend to act too little, too late, and only when all other options are exhausted. Third, innovation and financial potential is existing and can be quickly activated. Fourth, we are ready to and able to accept a system change. Just ask yourself, would we be able to work from home? And today, this is a new normal. Without COVID, this would simply not be possible. Fifth, when it comes to human needs, ask yourself how many clothes you were wearing during the lock-in compared to the period before. And the sub-question, were you because of that more or less happy? And finally, we obviously do not consider climate change and other environmental challenges seriously yet. Let me finish in the story in my former country, ex-Yugoslavia. You know, at that time we were all reading Alan Ford, which was the most famous comics at that time, which one quote is very nicely showing where we are actually trapped and where actually the economic system in which we are currently living is leading us. It goes like that. It is not the problem to drive without the brakes. The problem is to stop. Thank you for your attention. Thanks a lot for this very interesting insight. Are there any questions in the room regarding the presentation or online? Thank you. What do we know today that we have learned from your presentation that we didn't know already in 1990? We know today that the situation is more serious than we thought in 1990, and it's like everything, like always. Unfortunately, we act when we don't see other options. And if you look what is happening currently in COP28 in Dubai, you know, World Meteorological Organization is telling us that we are already on 1.4 degrees Celsius over the baseline. As I have mentioned before, IMF is telling us that the biggest subsidies for fossil fuels will be in 2022. It's quite obvious that we are not taking the things enough seriously. And if this will not change, and if we will not ask, in particular in the Western economies, a question while looking into the mirror, who is actually surpassing planetary boundaries and who is consuming most, then I doubt that we will get Global South on board, because only by buying with loss and damage, which again is extremely important and also needed, I think this will simply not lead to the effective solutions. So we are not yet there. We are moving. By the way, European Green Deal was during my times when I was commissioner simply not yet possible. So this is a kind of revolutionary shift, but constantly putting those questions on the table and questioning either this is the right way to go or not the right way to go, it's simply not the right way to go. I have mentioned Slovenia and our experiences, and if you would go just now, also ask ministers in Slovenian government, how do they consider climate change after this summer? You would find entirely different answer that you would find in 1990 or that you would find even a year ago. So the situation, it's getting serious. It's not about future. It's about today. And unfortunately, even if we act quickly and today, this will have very positive effects only in decades, if not in generation.
Mr. Potočnik, thank you very much for your very interesting presentation. You're an economist and you also showed us a supply and demand graph and shortly mentioned that individuals are capable of rational behavior in short term. So my question to you is, if we look at the reductions on the production side and on the demand side, which are necessary to live within the boundaries of our planet. And we want to fairly distribute the reductions between the different participants of society. Is the price mechanism a suitable method? Can we still use markets and price mechanism in order to fairly distribute, or will it automatically lead to some other kind of system, and how do we get there? Thank you. Yeah, if one would have a clear answer on that, that would be excellent. But yeah, everything what you said is right. The problem is indeed that we are behaving rationally, but we are behaving rationally for us here and now. So it's absolutely rational according to the market signals which we are getting. But this short-term rationality is absolutely irrational on long term. And sooner we will understand that actually those costs are existing and we cannot avoid them anymore. Sooner we will integrate this rationality also in short-term thinking, which I think it's coming on the table, but like always, it's coming a bit too little too late. So market mechanisms, we don't have currently better mechanism that the one which is distributing, which is making distribution via the markets. But it is indeed true that we need to go deep into the market signals, which are simply sending us in the wrong direction. And if we don't change them, for example, everything which is connected with the price mechanisms or related to emissions, it's important part. But I think one of the absolutely not used but necessary parts from the economic point of view is that the ministers for finance start to understand that their role is not only keeping the budget in balance. They are responsible for sending signals to consumers and producers, and they are actually impacting our behavior. So we should tax more the things which we want less. We should tax less the things which we want more. We should be at least sincere enough to stop talking about, because I was in policy making enough time, everybody is agreeing that we should remove harmful subsidies. But nobody is doing that, at least not seriously. We should actually also use public procurement, which is really a major power. It's from 10 to 20% of GDP, which it's actually directing where we want our business sector to go. And finally, one of the things which is the most obvious are tax havens. So we are simply accepting that rich companies and rich people can escape taxes. So it's in a way ridiculous. But since there it's a primarily interest to keep the tax systems inside the hands of individual national governments, of course, we have a major problem, because through that, it's a kind of always existing unfair competition, and instead we would then collectively use tax systems to get all collectively on better. We are actually getting on worse. So a lot of those things are also in economic area which could be fundamentally improved, and we are simply not using them as we should. Thank you, Janis. Yes, just a minute. I'm so sorry, but I'm going to have to ask you to keep your answers a little bit shorter so that we stay at least almost on schedule. So we have 3 more questions for you. Is that okay with you? If the time is okay for you. Yeah, okay. We're going to rush through them, okay?
Yeah, thank you for your very dense presentation. It was almost too much to take. But finally now you've mentioned taxes, and so I have to change my question a bit about what the impact of the proper taxation could or should be. I've once learned that you should not tax the things you don't want, because by doing that, you legalize them. So you would not want to have high revenues of tax from, let's say, nature destruction. So you have to tax the things you want. But if you do so, well, the rich or the more affluent parts of the society will simply pay the price. And you run into the other dilemma that, resource extraction and pollution goes on. So how would you approach this, conflict or dilemma by, this social ecological paradox? Thanks. Thank you. By the way, it would help me if everybody who is asking the question will also say from who it is and from which angle it's addressing it, because that helps. But anyway, what to tax more and what to tax less, and that was a strange part of your question, which was basically saying the rich will have to pay the price. I think it's a bit awkward to say the rich will pay the price if they are rich, because you have to ask the question first, how did they get rich? And this is, of course, one of the critical parts, which I was also mentioning in one of the slides, that the inclination of the current economic system is that rich people are getting richer, and poor people, not that they are getting poorer, but relatively they are getting poorer. So, and it's actually, as one can see today, if you don't really enter into meat and bones of the capitalism economic system, you can hardly find solutions to that, and the only solutions will, of course, not be welcomed and will be uncomfortable. But this kind of current reality which is existing, it's simply not sustainable. It's not sustainable socially, and it's not sustainable also ecologically. So we can go into the direction as it is one of the titles of Arthur Pasalina's famous book, which is called something like Charming Mass Suicide. Yeah, it's a possible direction. So I think all that is possible, but I can't continue because I have to be short. Yes. Mr. Potočnik, I will ask you the following question after I state that you have explored economic dimensions, you have scientific dimensions, and then you used more frequently the formulation to say we cannot or we must do this and that, and you approached various groups. Now, lately, the rich. I mean, the question is where they are, etc. So I think your analysis is so persuasive that it is very convincible. One aspect that I'm missing, and that is now specifically my question, when you say in this globalized world, we, which organizational and political systems do you envisage, and which organizations that
could be more persuasive to aim or to approach those aims based on your analysis? Like, do you think the United Nations, or how can we, with our systems, particularly our Western systems, at all come to a process that would go into the direction that you are aiming at with your very precise analysis? Thank you. Thank you very much. Very good question. And since I have to be short, broader it is, better it is. That's clear. So because I have started my presentation by saying that we are basically the first generation which is living in socio-ecological space of planetary scope. So if we have common problems, tell me how to manage those problems if not together. So UN systems should definitely be strengthened. But there are, as you know, there are some historical related powers which are also inside that system, where everybody would need to step a step back and from the common interest actually move ahead together. So we are working in IRP with G7, with G20. All of those are extremely important from the point of view, because if they start with the change, since they are most industrially developed, this could then be a major change. And by the way, they are also among those high-income countries which are ruling and leading the direction. Also, we have to be aware that why so many initiatives are actually coming from the European Union. You know, our experience of living together after the Second World War, it's positive. And it's actually showing how you can, on a very effective way, even if we have many of the problems still around of us, but in a very effective way, you can manage some of the joint problems if you want. And that's why Europeans are pretty much believers in cooperation. And we are believers that we should set some global targets, that we should work together, because we have a good experience. That's not actually something which is present in all the countries around the world. But I think the understanding how deeply interconnected we are, it's a very much needed understanding. And when somebody is saying I will increase our national leader is saying that it will increase our national sovereignty, like we have heard from the process of when Brexit, this is exactly the opposite direction as we should collectively take. Hi, Janis. Thanks for your presentation. My name is Michaela Neumann. I'm from the Austrian Chamber of Labor. And I wanted to ask you something about one of your last slides. You mentioned in your presentation that we have a heavy bias on focusing on the consumption side. You also asked us what kind of clothes we were wearing during the lockdown and whether we were more happy or not. And I'm asking you, in your last slides, I think you're missing a way or measures to tackle the production side. I don't think it's not true that market signals are sufficient in any way to meet basic needs. The basic needs that we are meeting with our health systems, with our education systems, they work much better when they're not handled or organized over the market. We see how dramatically they go down, or the quality goes down when we privatize them. And also, I would be curious to hear your answer to, you've touched it a bit in your last comment now, but this is fundamentally a question about political will. So it's the question about who is in power and who is interested in not changing anything. And that's a political question. And I don't think that we will be able to solve this through the market, or setting the prices right, or the taxes right, or setting the market signals right. Thanks. Yeah, Michaela, you are absolutely right in everything what you have said. And I fundamentally agree with you. What was my point when I was mentioning the market signals was
that if market signals are actually sending us in the direction which is not consistent with what actually we are trying, for example, to set through the regulation or through our agreements or different ways of different systems, if they are sending us in different way, we have a conflict. We have a conflict of interest, and that's exactly what is happening. That's why I think that aligning market signals would be so important, in particular from the use of natural resources, but also from the point of view that labor it's undervalued there. And these are important things because this is creating a base of how we actually are behaving in practically all the systems which are there. So if you have market signals sending you behave in that way, and then you have regulation and other systems saying you, no, that's not the right way, you should be more responsible, this is another way, and then we have a mess. And we have quite a lot of mess, which you can easily identify here when I'm sitting in Brussels, where it's a lot of lobbying happening. So I firmly believe that as long as we have that situation on the markets, this will hamper us of shifting through other logical solutions in a more responsible way. So I basically think that everything what you said is right, but underestimating the importance of market signals and where they are sending producers and consumers would be a mistake, because this is fundamentally leading to some of the decisions which are, at least in environment, even today happening, which are far from what we would like to. Thank you very much. Yannis, this is Fritz Hinterberger. I don't know whether you can see me here. My, I think, final question is, where do you see positive signs that we are really going, that will bring us into the giant leap, as you mentioned? You talked about the Green Deal, you talked about politicians today, maybe talking differently than a few years ago. Could you give us some other examples where we can put some hope in? Yeah, that's why I tried to end with COVID examples, because I think if you read them in the right way, this is a positive sign. Because if we take something seriously, we are ready to act, and we are ready to cooperate, and we are ready to do everything when we consider something as a kind of joint task, and something which we should and could manage only together. We can deploy innovation in that direction immediately. We can agree on many things also politically. We can introduce system changes if we want, and we have done it, as I mentioned. Could you imagine work from home if you would try to introduce it without COVID in 2019? No way, because everybody would be against. But I'm not saying that this is a solution. I'm just saying that a kind of probably combination from both, from work from home and also physical presence, it's the right way to go, at least in where that is feasible and possible. But it is possible only if we take it seriously, and only if we agree that this is fundamentally important. We have a serious responsibility towards the future generations. Many times we are saying that they are not, that we don't see that they are enough responsible and how they are looking and what they are doing. But by the way, we have created for them quite a challenge. And we have created a world where at least it would be decent to help them, that they could see a brighter light for the future as currently is seen. Thank you. Thanks a lot, Yannis, and thanks a lot for the very interesting questions. We are coming now to our panel discussion. And let me introduce now again Fritz Hinterberger, who is, okay, I think I can switch to German again. Also nochmal, ja, ich gebe jetzt über an Fritz Hinterberger. Ich hoffe, Yannis hat es noch gehört, den Applaus. An Fritz.
der nicht nur unser neuer Schriftführer ist im Vorstand, sondern auch Wachstum, Wandel, Urgestein und Vizepräsident. Und übergebe jetzt das Wort an dich. Ist das an? Ja. Danke, danke, Sophia. Ich möchte sagen, bevor ich ins Panel gehe, es war wirklich die letzten paar Wochen, wo wir das hier aufgesetzt haben, waren wirklich eine große Freude und es war wirklich super, mit euch zusammenzuarbeiten. Mit dir, mit Hanna, mit Barbara Hutterer, mit Bernhard ist schon genannt worden, die ja letzten Endes den Verein gegründet haben und zur Polizeidirektion getragen haben, sodass wir jetzt wirklich hier als neuer Verein stehen. Ja, by the way, ich würde auch gern Lars Ternes ganz herzlich danken, der das hier technisch alles aufsetzt und wirklich wunderbar managt. Einiges davon auch so very last minute unsererseits. Und es hat alles super geklappt, soweit ich das bisher erkennen kann. Ja, wir haben ein wunderbares Panel. Ich habe Anna Leitner noch nicht gesehen. Hier. Anna Leitner, Reinhard Huppmann, Branimir Jovanovic, Michaela Neumann und Katie Shields. Kommt bitte auf die Bühne. Ihr könnt euch setzen, wie ihr möchtet. Ich werde dann alphabetisch vorgehen, um niemanden zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Ja, das war eine Tour de force durch viele Themen, die uns alle bewegen, schon lange bewegen, wie Fred vorher auch vielleicht in seiner Frage impliziert hat. Unser Thema ist jetzt für die Diskussion und durchaus im Lichte dessen, was wir jetzt gehört haben und das noch im Ohr haben, was wir gehört haben. Was für mich dieses Wachstum im Wandel seit 15 Jahren ausmacht, ist diese wirklich breite und bunte Bewegung von Menschen, von Organisationen, die über auch ideologische Grenzen hinweg und Grenzen des Verständnisses zu diesem Thema Wachstum, welches Wachstum ist möglich, Grenzen des Wachstums, anderes Wachstum, sich immer wieder verständigt haben in 4 großen Konferenzen, wie ihr wisst. Und deswegen haben wir auch diese Frage in das Zentrum dieser Diskussion jetzt gestellt: Welche Player und Konzepte brauchen wir für ein erdverträgliches Wirtschaften für alle? Erdverträglich, das ist so ein Begriff, auf den wir uns irgendwie geeinigt haben in der Vorbereitung. System Change hat Jannis gesagt. Auch da, wir haben immer wieder mit vielen Begriffen herumgespielt und diese Wachstum im Wandel, Growth in Transition, ist sozusagen das, was uns seit 15 Jahren irgendwo verbindet. Und wir haben das Panel so zusammengesetzt, dass wir einfach aus diesen verschiedenen Domänen, die in Wachstum im Wandel immer zusammengewirkt haben, und wir hätten auch ganz andere fragen können, aber aus diesen verschiedenen Bereichen, Unternehmen, NGOs, Arbeiterkammer, die Wirtschaftskammer war auch dabei, die Industriellenvereinigung war auch dabei. Einige davon haben wir hier, die Wissenschaft, Interessensvertretungen. Und jetzt euch stellvertretend gefragt, und wir werden das ja nachher noch öffnen, und dann mag vielleicht der eine oder die andere auch aus ihrer Sicht noch was dazu sagen. Seht ihr eure Diskussion als Player, als der in diesem Bereich und in welcher Weise zu diesem System Change, zu diesem Wachstum im Wandel etwas beitragen kann? Ich habe gesagt, ich gehe alphabetisch vor. Das ist, dann müssen wir anfangen, dann habe ich sie ja doch falsch geschrieben, also fangen wir richtig an. Dann ist, wenn ich jetzt richtig zähle, Branimir, you would be the first. We thought... Actually, it's Reinhard. Actually, it's Reinhard. Sorry. Sorry. Reinhard Huppmann ist Umweltbeauftragter des Supply Chain Managements und Leiter des Zentraleinkaufs für indirektes Material bei der Siemens AG. Und ich habe überall jetzt von euch so einen Satz rausgesucht. Ihr könnt euch gerne sozusagen tiefer vorstellen, wenn ihr möchtet und wenn das wichtig ist. Aber die Frage ist,
was kann eben ein Unternehmen wie Siemens, wir haben auch andere Unternehmen hier, Rewe ist hier, sind auch andere Unternehmen hier, aber hier an deinem Beispiel, was kann Siemens, was trägst du bei mit deiner Arbeit, was kann deine Organisation beitragen zu einem solchen Systemwandel? Eine spannende Veranstaltung bisher. Ich habe eigentlich jetzt das wieder mitbekommen, eigentlich liegt es in der Kommunikation. Wir reden, glaube ich, teilweise nicht die gleiche Sprache. Das ist vielleicht ein Eindruck, den ich jetzt persönlich hier einbringen möchte, also gleich zur Einleitung. Ich möchte nämlich auf dieses Thema Markt eingehen, das ist vorher so immer wieder betont, wenn der Markt sagt, wo es lang geht. Also bei uns in der Firma sagt nicht der Markt, wo es lang geht, sondern der Kunde. Der Kunde sagt uns, wo es lang geht. Der Kunde will von uns ein Produkt haben, das seinen Zweck erfüllt. Er will, dass es wirtschaftlich ist. Ganz einfach. Also auch die Fragestellungen, die sich daraus ableiten für uns, sind auch relativ einfach. Und dass wir das jetzt kombinieren versuchen mit nachhaltigem Handeln, und das ist bei Siemens seit 3 Jahren ganz massiv in unserer DNA zwischenzeitig. Wir haben hier ein sehr intensives Programm aufgesetzt, das Degree-Programm, das an und für sich mit allen Themen der Nachhaltigkeit, also sozial, ethisch, Umwelt und so weiter, auseinandersetzt mit klaren Zielsetzungen, die wir verfolgen müssen, wie es natürlich in einem Konzern ist. Also wir machen nichts aus Idealismus, sondern das muss alles im Prinzip in dem Zusammenhang in den Rahmenbedingungen, in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einpassen. Und dieses Degree-Framework hat uns jetzt eigentlich in eine Transformation gebracht und da darf ich dabei sein und ich bin seit 10 Jahren, habe ich ganz dicke Bretter im nachhaltigen Themen jetzt da versucht umzusetzen hier in Österreich und versuche jetzt da im globalen Kontext quasi das einzubringen. Aber wir haben hier eine Veränderung und die möchte ich Ihnen mitgeben, die wirklich interessant ist und die, glaube ich, auch ein bisschen der Grashalm sein kann für die Zukunft, für die Entwicklung von den Themen. Also das ist für uns, wir müssen von einem linearen Wirtschaftsdenken weg in ein zirkulares Denken. Das haben wir heute schon gehört, die Natur gibt es uns seit Millionen von Jahren vor. Und das bei uns funktioniert das ganz langsam, aber ganz interessant, die Entwicklung. Wir haben zum Beispiel vor 3 Jahren begonnen, in unseren Degree-Framework hineinzuschreiben, RED, Robust Eco-Design. Ist in dem Zusammenhang ein wesentliches Thema. Bis 2030 sollen alle Siemens-Produkte im Endeffekt über Eco-Design-Richtlinien weitestgehend nachhaltig entwickelt worden sein. Das war ein Ansatz, den damals noch kaum Leute verstanden haben. Jetzt sind wir mittendrin in dieser Transformation. Wir haben schon 25% der Neuprodukte über Eco-Design abgefahren. Wir sind nur Cradle to Gate. Entschuldigung, dass ich das sagen nur. Ich sage es nicht gerne, aber es ist natürlich, wir hätten es gerne Cradle to Cradle, ist ohne Frage. Aber das ist die Komplexität beim Kunden. Usage ist extrem schwierig, diese Aufbereitung. Aber ich sage eigentlich, mit diesem Beispiel möchte ich nur bringen, dass wir hier in dieser Transformation uns ganz langsam schon fortbewegen und dieses Thema Kreislaufwirtschaft, desto mehr wir in dieses Denken hineinkommen, desto mehr werden wir auch jetzt in den letzten Monaten quasi getrieben von den unterschiedlichsten Ideen. Und da sind wir, bei uns heißt das Copy with Pride. Das ist auch so ein Schlagwort geworden bei uns in der Sustainability Community. Wir kopieren bestehende Dinge, wir müssen nichts Neues erfinden. 50 Jahre tolle Arbeit von vielen Leuten, die vielleicht auch hier sitzen, können wir nehmen und 1:1 umsetzen. Und das ist etwas ganz, ganz Tolles. Wir müssen nicht das Rad neu erfinden, es ist vieles vorhanden. Und das ist auch eine Beschleunigung zurzeit bei vielen Themen, weil wir einfach auf Dinge zurückgreifen, die existieren, nur müssen wir es halt ein bisschen vielleicht anpassen, auch der Zeit. Und da ist eine große Hilfe Digitalisierung. Digitalisierung klingt jetzt nicht als Schlagwort, bitte nicht nehmen Sie es als Schlagwort, und Artificial Intelligence, das ist ein ganz wesentliches Thema, dass die Kreislaufwirtschaft wirklich so funktioniert, wie wir es brauchen in Zukunft. Und ohne den geht es nicht. Wir beschleunigen dadurch auch diese ganzen Prozesse und Konzepte. Wir haben eine Beschleunigung bei vielen Dingen, die ich nicht erwartet hätte, auch beim Thema Mülltrennung, Müllaufbereitung, Recycling ist ein Riesenthema,
was wir technologisch noch ganz am Anfang von der Reise sind, wo noch vieles jetzt passieren wird, auch durch die Technologieanpassungen. Also wir haben hier extrem spannende Dinge, wenn wir hier in dieses zirkulare Denken hineinkommen, wie wir jetzt da eben gerade in einer Transformation befinden, mit all den Nachteilen. Also wir sind natürlich genauso auch mit vielen Themen jetzt konfrontiert, die ich schon sehr kritisiere, aber vielleicht kommen wir dann später darauf zurück. Danke, danke. So now it's Branimir. We agreed that you talk in English. You understand some German, but it's easier for you to talk in English, and we all would understand you. And if problems arise, we could help each other. Cooperation is the thing of the day. You work at the Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche, if I get it right. You're an economist, country expert for North Macedonia and Serbia, and your current research interests, and this is really interesting for the debate we have here, lie mainly around economic inequality, poverty, fiscal policy, taxation, social policies, labor rights, as well as the financial crisis and post-crisis recoveries. So that's all we need. What is your contribution and of your institution to this? Thanks, Fritz, and sorry for speaking in English, but my German is simply too bad and you don't want to hear it. I apologize for that. I've been living here for 3 years, but apparently I'm not smart enough for German, or maybe I'm just too lazy. So, like Fritz said, I'm an economist, and economists usually want to start their talks with jokes. Usually the jokes are bad, but sometimes they have a point. And on my way here, I asked ChatGPT to tell me a joke about economists and GDP. And usually ChatGPT sucks at jokes, but this time he actually gave me a good one. He told me, like, why do economists make so terrible romantic partners? Because they are so much in love with GDP. And I think it tells a point, very good point, because there's this theory, there's this hypothesis, whatever you want to call it, among criticizers, those who are critical towards mainstream economics, that there is GDP, that economists are GDP fetishists. So this is this term GDP fetishism, and I think it illustrates many points. So I'll just give 2 examples. So the last year, 2022, was perhaps the worst one I've experienced in my life in the last 30 years. And I guess for most of you and for most of the people across the world. And if you look at the GDP, global GDP, it increased last year by 3%, which is a pretty good number. So if you look at GDP, the world is doing well. If you look at reality, I know 200,000 people died in the war in Ukraine. We had inflation, millions of people going into poverty. So something is wrong there. Another example, if you look at the last year, in the last 60 years, if you look at global GDP numbers, the year where there was the biggest decline in GDP was, of course, the pandemic, 2020. GDP declined by 3% during 2020. But at the same time, that was the only year in the last, 200 years maybe, that we had a decline in CO2 emissions. So basically the only year in the last 2 centuries which was good for the nature was bad for the economy. So it tells you a lot about GDP. So what I want to say is that I'm an economic researcher, and as an economic researcher, as an economist, what I try to do is to criticize this, how should I say it, fetishism or whatever with the GDP, and always trying to have a more broader picture, let's put it that way. So let me give you an example. We as an institute, we cover Eastern Europe, 23 Eastern European countries. We publish regular reports of the state of affairs in the region, and the last one went out in October. I was the main author of that report, let's put it that way, and the name of the report was Beneath the Winner of Calm. Why? Because if you're looking at the economic situation in Eastern Europe in the last, 6 months or something, this year basically, you can see that GDP is okay. Some countries are growing, some are stagnating, but there's no big decline in GDP in any of the countries. But if you dig under these relatively good GDP figures, you will see that millions of people in the region went into poverty. And you will see that nothing was done basically when it comes to the green transition. So just one example from my home country, Macedonia, or North Macedonia, if we
we are formal. We did a study like 2 months ago. We published a study on how much poverty increased in the country in the last 2 years, 22 and 23 this year, because of the inflation. And we found out that the number of poor people would increase by between 20 and 50%. So it was already high, very high, one of the highest poverty rates in Europe. Now, because of the inflation, the number of poor will increase by between 20 and 50%. And at the same time, if you look at GDP numbers, GDP is growing solidly. So what I want to say is that, and we included this kind of analysis in the report that I mentioned. We tried to speak about the social impacts of the inflation, how much inflation increased poverty, and we also wanted to see what countries did related to the green transition, how much they invested in renewable energy and things like that. So that's one thing where we are doing something, when I'm trying to do something when it comes to, let's say, policy advice or whatever. I'm aware that it's not enough, that much more needs to be done, but we are not policymakers, unfortunately. So what I think that we as an economist should do and try to do all the time is to talk about these things everywhere, not just at these kind of panels where we will basically all of us agree about this stuff, but also at other places. I had an occasion to speak about these issues a couple of months ago in Salzburg, which at an event which was, I think, attended by people which basically were diametrically opposite to the people here. And I spoke about this kind of things there because I wanted to provoke, I wanted to strike a nerve, I wanted to say, and you have to think about this stuff. So yes, so we as an economist should think about and talk about this stuff all the time as much as possible. Another thing which I think would be useful is if we come with a concept which is beyond GDP, but unfortunately I'm not confident that it's something realistic. I mean, in theory, yes, we can create some indicator, people have done that, but it's very difficult to do this for the whole world, for the whole 200 countries in the world, and to make the statistical offices publish this data. So I think at the moment that's not very realistic. But even if you don't have an indicator which will replace GDP, what we should do is to talk, to kind of downplay the role of GDP and don't speak too much about GDP and how much people are progressing and income is increasing or whatever, but also talk about these other issues like social impacts, who gets this money, what do we do to nature, and all this kind of stuff. So yeah, I am aware that I spoke probably more than what I was supposed to do. To do. Sorry about that, but I'll try to be shorter in my next interventions. Thanks. Thank you very much. Well, the next is Anna Leitner. Auf deinem, ich glaube, LinkedIn-Profil steht, kämpft für das Schöne als Sprecherin für Lieferketten und Ressourcen bei Global 2000. Beyond Growth und gutes Leben für alle innerhalb planetarer Grenzen. Was ist dein Beitrag und der Beitrag von Global 2000? Ja, danke, dass ich hier für Global 2000 auch dabei sein darf. Global 2000 als Umweltschutzorganisation kämpft für das Schöne, das ist unser Slogan, und wir tun das seit mittlerweile mehr als 40 Jahren, leider. Es soll es ja nicht so lange geben müssen. Und wieder merkt man bei jedem einzelnen Kampf um ein Gesetz oder für ein Gesetz, es scheitert an der Wirtschaft. Und es scheitert daran, weil es wird irgendwie der Wirtschaft wehtun und es gibt Opposition dagegen, weil wie mit jedem Mal, wenn Umweltschutz oder Arbeitnehmerinnenrechte hochgefahren wurden, auch in Europa, und jetzt sehen wir es mit dem Lieferkettengesetz wieder, wenn wir versuchen, das auch außerhalb von Europa verpflichtend zu tun, dann gibt es Aufschrei. Und ich denke, was das zeigt, ist, dass wir die Biodiversitätskrisen und Klimakrisen, das Einhalten planetarer Grenzen nicht lösen werden mit Umweltrecht, sondern eben mit dem Blick aufs Wirtschaftssystem und die Ziele und das Paradigma, das wir uns setzen als Gesellschaft. Und dieses Wissen darum, das gab es ja schon, das gibt es schon lange eigentlich, Stichwort Club of Rome und über 50 Jahre, aber im vielleicht Tagesgeschäft geht das oder ging das auch immer wieder verloren. Das sind wirklich diese großen Fragen des Wirtschaftssystems eigentlich, die sind, die uns immer aufhalten bei den einzelnen Gesetzgebungen und bei dem Einsatz für eine gute Umwelt. Ich glaube aber gleichzeitig eben aufgrund auch der vielen, vielen Krisen, die jetzt so parallel eskalieren, dass sich da
dass sich das verändert. Das sehen wir auch in unseren globalen Netzwerken, in Friends of the Earth. Es entsteht da wieder mehr Bewusstsein und Dringlichkeit dafür, eben genau dieses Wirtschaftssystem auch direkt anzugehen und direkt zu kooperieren mit eben auch Sozialorganisationen, wie wir es letzte Woche, vor 3 Wochen, glaube ich, war es schon, mit der Allianz für soziale Klimapolitik zum Beispiel getan haben. Oder wie wir es nächstes Jahr tun mit der Beyond Growth-Konferenz, die wir in Österreich veranstalten im Mai. Gemeinsam mit so vielen BündnispartnerInnen, die ja auch heute am Podium sitzen unter anderem. Und was da, glaube ich, die Rolle von Umweltschutzorganisationen ist die unbedingte Zusammenarbeit und das Nichtscheuen davor, auch unbequem zu sein und nicht quasi isoliert Umwelt- und Klimaschutz zu fordern, sondern eben gemeinsam einen Wandel zu fordern, der viel, viel umfassender ist und eben diese System Change auch durchzusetzen. Und ein Punkt noch bezüglich auch diesen verschiedenen Worten. Ich komme nämlich gerade direkt von einem Event zum Lieferkettengesetz mit sehr vielen Menschen im Anzug und aus Einkaufsabteilungen und Legal-Abteilungen. Und auch da war Postwachstum Thema und auch da war Donut Economics ein Thema. Und auch wenn wir da teilweise noch in sehr unterschiedlichen Bubbles unterwegs sind, ich glaube, immer mehr wächst das Bewusstsein, das uns sehr viel mehr eint. Dankeschön. Daran sollten wir weiterarbeiten. Die nächste in meiner alphabetischen Reihenfolge ist neben mir. Michaela Neumann haben wir schon gehört als Fragestellerin, Arbeiterkammer Wien als Referentin in der Abteilung Arbeitsmarkt und Integration. How about you? Danke, Fritz. Genau, ich wollte sagen, dass ich es total angenehm fand, dass der Yannis so einen spannenden Vortrag gehalten hat, der, glaube ich, schon sehr viel, sehr Gutes und Wichtiges vorwegnimmt. Das spart mir ein paar Minuten, damit ich auf spezifischere Punkte eingehen kann. Und also just quickly to you, Branimir, I don't know if you know, but the Austrian Chamber of Labour also publishes a Wohlstandsbericht each year, so a report on well-being where we exactly try to focus on other measures, other indicators on how to actually measure well-being of the many and not just be fetishly in love with GDP. I still hope I'm a good partner, even though I'm an economist. So, die AK setzt sich auf jeden Fall ganz konkret und ganz stark ein für einen sozialen und ökologischen Umbau. Also dieses Wort verwenden wir. Es geht uns darum, dass wir ganz fundamental etwas verändern müssen und wir wollen diesen Umbau und diese Veränderung als einen Gewinn für die vielen zeigen, dass wir wegkommen von dieser Verzichtsdebatte und hin zu, was können wir gewinnen. Wir können gewinnen Gesundheit und Zeit mit unseren Familien und Freundinnen. Wir können eine schöne Natur, gutes Essen, gute Bildungssysteme, gute Gesundheitssysteme gewinnen. Und was aber natürlich aus Sicht der AK ganz fundamental ist, ist, dass das Ganze basiert auf Mitbestimmung und Demokratie. Also das können nicht die einigen wenigen da oben entscheiden, sondern das wird in dem demokratischen System, in dem wir sind, wird das nur dann funktionieren, wenn wir die Masse davon überzeugen können, dass es eine gute Idee ist, das zu machen. Abgesehen von Themen eben wie Mitbestimmung, Verteilungsgerechtigkeit, Finanzierung von seinem Umbau beschäftigen wir uns oder eben ich ganz konkret, aber natürlich auch viel mit dem Thema Arbeitsmarkt und die Debatte um den Fachkräftemangel, um den Arbeitskräftemangel hören wir wirklich täglich in den Zeitungen. Und ich darf mich eben aus arbeitsmarktpolitischer Sicht damit beschäftigen, was es für so einen sozialen und ökologischen Umbau braucht. Und da stellen wir uns auch ganz viel die Frage, was soll denn wachsen? Wovon brauchen wir denn mehr und wovon brauchen wir auch weniger? Also wir stellen ganz klar ins Zentrum, dass wir wachsen müssen, wenn es um alles geht, was eben unsere Daseinsvorsorge, also unsere Basic Needs betrifft. Das sind Wirtschaftsbereiche, die wir noch ausbauen müssen. Wir brauchen mehr Pflegerinnen, wir brauchen mehr Kindergarten-Elementarpädagoginnen. Wir brauchen auf jeden Fall ein inklusives Mobilitätssystem, auch wie es in der Präsentation von Yannis schon Thema war. Und das
darüber sind wir uns hier ja, glaube ich, einig, dass wir diese Basic Needs erfüllen wollen in einer Gesellschaft, in einem reichen Land wie Österreich. Aber es geht eben ganz konkret darum, wer setzt denn das um? Weil es ist nicht der Architekt, der das Haus baut, sondern es sind die Bauarbeiter, ohne gegendert, die das machen. Und genauso ist es in der Daseinsvorsorge, in allen wirtschaftlichen Dienstleistungen, Produkten, die eben das Wohl der Gesellschaft als Ziel haben. Das sind die Arbeitnehmerinnen. Und aus Sicht der Arbeitsmarktpolitik brauchen wir da jetzt ganz konkret ganz viel Qualifizierung, Investitionen eben in die Kompetenzen und Skills von Arbeitnehmerinnen, einerseits eben von beschäftigten Personen, also die zum Beispiel in der Automobilzulieferindustrie arbeiten und keine ewige Zukunft haben werden. Wir hatten jetzt das Opel-Werk in Wien, das 300 Leute gehen hat lassen. MAN Steyr hat jetzt vor kurzem den letzten LKW produziert. Was passiert mit diesen Leuten? Die können wir nicht einfach links liegen lassen, weil was dann passiert, wenn wir Personen im Stich lassen, sehen wir auch an aktuellen Umfragen zur Nationalratswahl. Also es geht darum, Beschäftigte mitzunehmen, die eben betroffen sind von diesem Umbau, aber es geht aus arbeitsmarktpolitischer Sicht natürlich auch darum, arbeitssuchende Personen, wir haben immer noch 250.000 arbeitslose Personen in Österreich, ja, diese Personen zu unterstützen, dabei, dass sie eben auch beitragen können zu diesem Umbau. Und jetzt zuletzt noch ganz explizite Initiativen oder Maßnahmen, das ist ja auch die Frage gewesen, was wir da schon tun. Also abgesehen davon, dass wir uns natürlich interessenspolitisch beim AMS und beim BMAW so laut machen, wie wir können, hatten wir diesen April auch eine Veranstaltung in der AK, Akademie für den sozialen und ökologischen Umbau, wo wir eben 160 Vertreterinnen der Arbeitnehmerinneninteressensvertretung, also Gewerkschaften, Betriebsrätinnen, aber eben auch der Klimaschutzorganisationen und auch der Klimawissenschaft zusammengebracht haben und wo das Motto war, soziale und ökologische Frage zusammendenken. Also soziale Gerechtigkeit mit ökologischer Gerechtigkeit zusammendenken und ganz klar zu fokussieren darauf, was sind unsere gemeinsamen Anliegen, wo haben wir gemeinsame Hebel, wo können wir zusammen Druck aufbauen, um eben Politik zu verändern. Eine ganz konkrete Sache, die dabei jetzt herausgekommen ist, finde ich total schön, die Gewerkschaft Bauholz, ja, also ich weiß nicht, wer von Ihnen viel mit Gewerkschaften zu tun hat, ja, aber das sind jetzt nicht unbedingt die progressivsten Klimaaktivistinnen, die man sich vorstellen kann. Aber die Gewerkschaft Bauholz hat sich jetzt hingestellt mit Klimaaktivistinnen von System Change, not Climate Change, also schon eher am radikaleren Ende der Klimabewegung in Österreich. Und die haben gesagt, wir wollen, dass hitzefrei gilt am Bau, auf den Baustellen im Sommer. Ab einer gewissen Temperatur können die Bauarbeiterinnen dort nicht mehr arbeiten. Sie müssen trotzdem ihr Gehalt bekommen. Und wenn das nicht passiert, dann besetzen wir Baustellen, den Eingang zur Baustelle, damit Arbeiterinnen nicht bei 35 Grad plus stundenlang im Sommer arbeiten. Und genau diese Bündnisse sind, glaube ich, das, was wir uns als AK gerade zum Ziel gesetzt haben, das stark zu forcieren, diese Akteurinnen zusammenzubringen, um mehr Druck aufbauen zu können. Danke. Das war jetzt einmal was sehr Konkretes. Bin schon gespannt. Last but not least, Katie Shields. Wir haben jetzt nicht darüber gesprochen, ob du lieber Englisch oder lieber Deutsch sprechen möchtest. Ich überlasse es dir. Das fällt mir gerade auf, weil ich dein Statement von der Website auf Englisch habe. For an economy in service to life als Leitspruch. A former mainstream economist and generalist working at the nexus of science, policy and culture to help inform, activate, mobilize, organize, catalyst und das alles für Donut Austria. Was macht ihr in diesem Umfeld? Ja, danke Fritz. Ich werde Deutsch probieren. Ich soll das können, nach 20 Jahren in Österreich. Leider ist das mein bester Witz, auch auf Deutsch. Also ich werde euch meine Witze ersparen. Ja, es tut mir leid. Ja, Donut Wien heißt die Koalition im Moment, aber vielleicht nächstes Jahr Donut Austria, also ich würde mich freuen, wenn mehr mitmachen. Ich kann auch jetzt ein bisschen meine Präsentation ein bisschen Zeit sparen, weil Janis
Potočnik so schön den Donut vorgestellt hat am Anfang von seiner Präsentation. Ich glaube, für viele im Raum ist das hoffentlich bekannt. Also Donut Economics, die Idee von Kate Raworth. Aber wie alle gute Ideen nicht neu, basierend auf alte Ideen aus dem Limits to Growth zum Beispiel, von einem Wirtschaftssystem, das innerhalb unserer planetaren Grenzen funktioniert und all das liefert, was wir Menschen und auch alle anderen Arten, Tierarten und Pflanzenarten, mit denen wir unsere schöne Welt teilen, gedeihen können. Also das ist so quasi das Ziel. Genau, ich bin auch Ökonomin, aber nicht mehr mit GDP verliebt. Also ich glaube, ich hoffe, ich bin auch eine bessere Partnerin. Muss meinen Mann fragen. Genau, und unser Ziel, wir sind ja relativ neu als Koalition. Wir stammen eigentlich alle aus Wirtschaft, also wir haben alle wirtschaftliche Hintergründe, also sagen wir so, den Wirtschaft, wie wir das vielleicht immer beschreiben, aber eben ein Ziel von unserer Koalition ist das Thema aufzumachen. Was ist Wirtschaft? Wir haben viel über Markt geredet, aber weniger über Macht. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Unser Wirtschaftssystem steht nicht nur aus Märkten und wir werden sicher unsere Probleme nicht mit Preise lösen. Wir können natürlich Preise ändern, aber zuerst müssen wir darüber reden, wofür ist unser Wirtschaftssystem, wer hat Macht, wer ist machtlos und wie können wir das ändern. Also wir wollen wirklich in die Praxis gehen. Ich glaube, ich gehöre auch so ein bisschen zu einer Generation, wir sind die Climate Defectors, glaube ich, gab es einen Artikel im Financial Times letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Viele sind im Lockdown, wo die viel Zeit hatten und immer im Pyjama rumgesessen sind, Zeit zu überlegen, was die überhaupt machen. Machen ihre Jobs Sinn, ja, vom Computer, und vielleicht wollen die was anderes machen. Und es gibt tatsächlich viele, die anders wirtschaften wollen und Teil dieser Bewegung sein wollen und andere Wirtschaftsmodellen ausprobieren wollen, Postwachstumsmodellen, Degrowth-Modellen. Und wir wollen diese Leute finden, zusammenbringen, unterstützen, Austausch schaffen, in die Praxis gehen. Wir arbeiten mit Leuten aus unterschiedlichen Hintergründen. Bildung ist ein großes Thema für uns, aber auch Unternehmensberatern, kleine und mittelgroße Unternehmen. Wir hoffen vielleicht, dass wir bald mit der Politik, kann jetzt nicht so viel sagen, aber auf unterschiedlichen Ebenen auch mit Gemeinden und Städten arbeiten. Wir müssen ins Tun kommen und genau, es gibt viele Modelle und wir müssen zeigen, was möglich ist, und eben das ist, glaube ich, unser Ziel, und da höre ich. Vielen Dank, Katie, vielen Dank an euch alle für diese erste Runde. Ich würde jetzt ein bisschen abweichen von unserem ausgemachten Programm. Time is running. Ihr habt alle sehr toll gezeigt, was ich gerne den Wachstum im Wandel Spirit nenne, also was sozusagen ganz unterschiedliche Akteure zu diesem gemeinsamen Ziel, welches Wachstum ist nachhaltig, oder zu dieser Frage beitragen können. Ich würde gern doch jetzt öffnen ins Publikum. Ihr habt lang genug gewartet, eine Fragerunde gab es ja schon, aber Sie bitten sozusagen über eure Beiträge, über eure Möglichkeiten, aber auch über eure Fragen an unsere Panelisten zu diesen Themen, die wir heute besprechen. Vielleicht auch nochmal reflektierend auf Janez Potočnik, der ja sehr wichtig gesagt hat, als Erfinder der Circular Economy im europäischen politischen System, es ist ja eigentlich nur instrumentell. Eigentlich geht es darum, einfach weniger Ressourcen zu verbrauchen, um diese ganzen Probleme sozusagen oder viele dieser Probleme zu vermeiden. Wir feiern ja nicht nur 15 Jahre Wachstum im Wandel jetzt in diesen Tagen und 51 Jahre Grenzen des Wachstums, sondern eben auch ein Jahr Kreislaufwirtschaftsstrategie. Darum haben wir das Thema auch so an diesem Thema aufgehängt. Aber jetzt seid ihr dran und ich bitte eure Fragen, und die Hanna wird... Hast du schon aus dem Chat im Internet, möchtest du vielleicht gleich darauf eingehen, mal was wir aus den Weiten des Internets hören? Ich würde jetzt mal die Fragen sammeln, bitte an euch, bitte merkt es euch, damit wir ein großes Spektrum an Fragen auch kriegen, und dann gehe ich zum Schluss nochmal auf eine Fragerunde an euch alle, damit wir dann auch noch genügend Zeit zum Feiern haben. Dankeschön.
Ich habe vom Livestream eine Frage für den Reinhard, die da lautet: Solange Siemens sich schlicht an der Nachfrage von Kunden orientiert, ist nicht zu erwarten, dass der Ressourcenbedarf schwindet. Wie will Siemens dazu beitragen? Können wir weiter sammeln? Genau, danke. Reinhard merkt sich die Frage und hier sind zwei Fragen. Thank you very much. May I ask my question in English? Please. I'm Benoit from the Climate Fresk Austria, and I have a question for all of you on the panel, actually. You've been talking about paradigm changes, narratives, visions. How radical can we be in driving this conversation and bringing people together and making sure that we are socially just and bringing people of society to build that vision? Do you have ideas of structures, how we can do that, and how we can do that within the short amount of time that we have? Danke. Weitere Fragen aus, ja, hier. Okay, then I will ask my question in English too, since there's at least one member of the panel who speaks English. I just want to quickly ask to all of you, in these times of economic and also societal turbulence, we have the pandemic behind us, and we had lockdowns, followed by supply chain problems, and now in Europe we're impacted by high energy prices, partly because of the war in Ukraine. You see these surrounding problems as something that hinders transition, something that blocks transition, or something that accelerates it, or maybe turbocharge it in your respective fields. Thank you. Thank you very much. Vielleicht noch eine oder zwei Fragen hier. Bernhard Bergmeier, Unternehmensberatung. Ich habe es von fast allen von Ihnen gehört, Sie müssen in die Kommunikation gehen und die Masse überzeugen und so weiter. Gibt es hier nicht im Rahmen der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit Abkürzungen? Stichwort die Umweltklagen zum Beispiel oder auch überhaupt ein anderes Framing, wenn man zum Beispiel Leute abstimmen lassen würde darüber, ob sie es okay finden, dass ihnen 10% der Reichen die Ressourcen wegnehmen. Wo kann ich mir diese ganze Kommunikationsarbeit ersparen? Das würde ich sehr schätzen. Okay, das waren jetzt schon viele Fragen. Eine noch? Ja, genau, bitte. Mikrofon kommt. Elisabeth Wolf, meine Frage an die Frau Neumann. Man hörte jetzt viel von der Krise im Bausektor und dass dort Jobs wegfallen. Also ein Teil wird wahrscheinlich wettgemacht mit Gebäudesanierung, aber wir können ja nicht weiter zu betonieren, weil Bodenversiegelung ist ja auch ein Thema, wie die letzten 70 Jahre. Und wenn ich unseren Arbeitsminister höre oder den AMS-Chef, ich höre nie was von ganz groß angelegten Kampagnen für Umschulungen von Beschäftigten am Bau in Richtung erneuerbare Energien, Elektriker, Installateure oder sonst was. Also da müsste doch schon längst jetzt mit der Transition ganz große Umschulungsprogramme weg vom Bau hin erfolgen. Ist die Arbeiterkammer in dieser Richtung tätig? Als Vorstufe habe ich auch schon von Projekten in Deutschland gehört, weil es solche Umschulungen doch 2 bis 3 Jahre dauern für Meister. Es gibt dort schon Vorstufen, die Ausbildungen anbieten, nur ein halbes Jahr sozusagen als Hilfe vorläufig, als erste Stufe für Elektrofachleute und Installateure und dann eben die Weiterbildung, wenn es jemand möchte. Ist die Arbeiterkammer in diese Richtung aktiv? Weil vom AMS höre ich nichts und vom Arbeitsminister auch nichts. Können Sie Ihren Namen und Ihre Herkunft nochmal sagen? Elisabeth Wolf von... Elisabeth Wolf.
umweltinteressiert, engagiert. Sehr schön, sehr schön. Ich nehme eine Frage noch und dann gehen wir aufs Podium und dann nochmal eine Runde. Yes, I would also like to speak in English. I might be able to struggle away in German, but I don't think I'd get my message across so well. And since a few other people here have used English, please excuse me if I do so. Right, my position here is that I'm president of the so-called Club of Commercial Councillors in Austria. I also express some of my ideas at various events around here, and sometimes they're a bit provocative. What I would like to ask is, why can't we persuade people in our wealthy society, that to get or to enjoy what they have to be prepared to sometimes suffer some pain. Maybe it's financial or whatever. You might see I'm wearing a Ukraine badge. It's not because I come from the Ukraine. I actually come from New Zealand. I'm time and time again amazed at how people think, for example, what we're doing to the environment is terrible, but they're not prepared to suffer any pain, to do anything about it. And the Ukraine situation is the same. They all say, oh, it's terrible, but no, we'll keep buying gas from Russia, even though it's pumping money into the Russian war machine to kill more Ukrainians. It might seem pedantic, but I'd like to know what the temperature here is in this room. I think it's fairly well over 20 degrees. At many other events, particularly concerning the gas, because I spent half of my career in the energy industry, it's quite important, in my view, to reduce gas consumption, not only for the Umwelt, but also for this Ukrainian situation. But Austrians don't seem to be prepared to put on a jumper inside and turn their thermostat down below 20 degrees. I'm sorry, but I see a lot of hypocrisy. And how are we going to change this? I think we have to start telling people. First of all, we have to make them aware of how wonderful environment they're in. I'm 71 years old. I can remember times when it was tough. The current society here seems to think it just grows on trees. They're not prepared to suffer a little bit to maintain the environment we've got. I think these are the messages we have to get across. I could also go on about the taxation issue. I think that also is a disgrace. But anyway, I don't want to speak too long. I'll leave you to make comments on what I've already spoken about. Thank you. Thank you very much. Und ich würde jetzt sagen, es sind zwei Personen von euch direkt angesprochen worden. Vielleicht fangen wir mit euch an. Michaela, dann Reinhard und wer von euch auch die anderen Fragen noch beantworten möchte. Danke. I would like to quickly react to the last speaker also, because that really, triggered me, I guess. So I have quite a problem with you saying that we need to tell people that they need to suffer a bit more for the environment, because people are suffering currently in Austria right now. So there are a lot of people who can't pay energy bills, who are not heating their flats, who are not able to provide food for their children. We have child poverty rising. We have employment rising, which affects also how well or not well children are doing in school. So I think it's just, for one, not like true to tell people they need to suffer more, because we have these problems at the moment, and they are suffering, the many in Austria. And second, I don't think that we can, and for the moment we are in a democratic system, we cannot win any democratic elections with people telling they need to suffer more. I don't think it's a policy strategy that will get many votes. Aber ich würde gerne... Yeah, we have time for that. Ich wollte auch kurz was sagen zu der Frage aus dem Chat. Ich bin schon gespannt, was der Reinhard sagt, wie sich Siemens da gut einbringen kann, die ja eben
auch ein starkes Interesse an der Kreislaufwirtschaft haben. Und das leitet mich dann auch über zu der Frage zum Gebäudesektor. Also aus unserer Perspektive ist ganz klar, dass die Unternehmen Gesetze brauchen, Regulierung brauchen, um planbar wirtschaften zu können. Das erleben wir auch im Bausektor. Also wir hatten jetzt erst vor 2 Wochen eine Veranstaltung zum Thema Bauen und Sanieren für die Transformation. Und da hat uns ein Bauunternehmen erzählt, sie sind ehrlich gesagt ein bisschen genervt, dass das Erneuerbare Wärmegesetz jetzt nicht durchgeht, weil sie haben sich schon danach ausgerichtet, sie haben sich überlegt, wie können sie ihre Mitarbeiterinnen schulen, wie können sie das alles bewältigen, damit sie eben Gas, also thermisch und energetisch sanieren können. Jetzt fällt das weg, jetzt machen sie das halt nicht mehr, weil es eben den Marktanreiz dafür nicht gibt und die Gesetze auch nicht. Also da sehen wir auch, dass wir, glaube ich, unterscheiden oder differenzieren müssen zwischen den involvierten Unternehmen, weil wir erleben ganz viel in der Praxis, dass die Unternehmen sagen, sie fühlen sich schlecht vertreten von ihrer Interessensvertretung, sie fühlen sich nicht gut vertreten von der vermeintlich ihren Partei. Also da gibt es auf jeden Fall Unternehmen, die viel progressiver sind, die auch wirklich etwas machen wollen, aber dann in der Luft hängen. Und das hat auch der Janis gesagt, also mit diesen Market Signals und reicht das jetzt oder nicht? Wir brauchen Gesetze, wir brauchen ein Klimaschutzgesetz, wir brauchen ein Erneuerbare Wärmegesetz, wir brauchen andere Gesetze in diese Richtung, damit Unternehmen auch danach handeln können und dann ihre Mitarbeiterinnen ausbilden. Ich kann mich deiner Kritik am Bundesminister Kocher und am Johannes Kopf, also Vorstand des AMS, nur anschließen. Es gibt auch keine Kampagnen für Umschulungen und Qualifizierungen. Wir hätten sie sehr gerne. Das AMS oder auch das BMAW funktioniert, also Arbeitsmarktpolitik funktioniert so, dass man Arbeitskraft vermittelt, dort wo sie halt gebraucht wird, so schnell wie möglich, damit sie eben nicht lange in der Arbeitslosenversicherung ist. Das ist das Ziel, dem man nachgeht. Wir bräuchten auf jeden Fall, wie gesagt, extrem viel mehr Qualifizierung. Dafür ist aber das Budget nicht da oder das Budget wird gekürzt, auch das Budget des AMS wird gekürzt. Wieder für nächstes Jahr, es wird Personal abgebaut. Wir bräuchten dringend Personal beim AMS, das die Leute beraten kann. Schauen Sie mal, da gibt es diesen Beruf, da gibt es diesen Beruf. Es wäre doch total wichtig, wenn Sie mit Ihren Kompetenzen da anschließen und Elektrotechnikerin werden. Die Arbeiterkammer, gemeinsam aber mit dem WAF und auch dem AMS Wien, hat jetzt ein Projekt realisiert, das ich auch wirklich ganz toll finde. Es ist von einer Kollegin organisiert, also ich tue mich nicht mehr selbst loben. Den Öko-Booster ist ein Projekt, wo 100 Jugendliche in Wien zwischen 18 und 25, die bisher noch keine Ausbildung haben, also die nur Pflichtschulabschluss haben, eine Facharbeiterinnen-Intensivausbildung bekommen in den Bereichen eben Elektrotechnikerin oder Installations- und Gebäudetechnikerin. Die werden da begleitet, auch sozial und therapeutisch werden sie begleitet. Also das ist wirklich ein sehr umfassendes Angebot und 2027 sollen eben die ersten Absolventinnen fertig sein. Das ist so ein ganz, ganz konkretes Projekt, wo wir junge Menschen ausbilden und ihnen eben in klimafreundlichen Berufen Perspektiven bieten wollen. Und als allerletztes möchte ich noch zu dem How Radical Can We Be was sagen. Ich glaube, please be as radical as possible. There isn't, well, not much time for any other way, I guess. Und bezüglich Demokratie und Masse überzeugen, also es ist eine super Frage. Ich hätte am liebsten auch, dass wir mich installieren als Alleinentscheiderin und ich das morgen dann. Aber das ist halt noch nicht oder ist Gott sei Dank nicht. Wir leben in einer Demokratie und demokratische Prozesse sind langsam und mühsam und sau viel Arbeit, Leute davon zu überzeugen, was gut ist. Aber es ist auch eine Chance, weil Demokratie ermöglicht eben viele Leute einzubinden und ich glaube nicht, dass es einen einfachen Weg, eine schnelle Abkürzung gibt als Kommunikation, Arbeit, auf die Leute zuzugehen, so wie die Cathy es gesagt hat, in die Praxis zu gehen, mit den Leuten zu sprechen. Ich glaube, also ich wünsche mir keine Welt, in der wir das umgehen können. Danke. Danke, Reinhard. Na boom. Also kommen Sie noch mit alle? Ich tue mir schwer und für sich bei diesen vielen Themen, die jetzt auf uns reingeprasselt sind.
Ich versuche nicht den Faden zu verlieren bei meinem Thema. Ich komme auf dieses Thema Kreislaufwirtschaft und Kundenorientierung zurück. Die Frage war ja quasi in diese Richtung. Ich würde sagen, wir sind jetzt derzeit in Vorleistung getreten bei unseren Produktentwicklungen mit einem Green Digital Twin. Wir haben hier eine Entwicklung gemacht, und zwar eine technologische Entwicklung. Wir kalkulieren quasi nicht nur die neuen Produkte, so wie wir es immer gemacht haben, über Tools, über die Stücklisten, sondern wir bauen jetzt einen Green Digital Twin auf, in dem wir quasi ganz genau alle Footprint-Daten, die wir bekommen, zu diesen unterschiedlichen Materialien analysieren und die unterschiedlichen Wirkweisen im Endeffekt auf die Cradle-to-Gate-Situation quasi hier analysieren können. Das heißt, wir sind hier eigentlich draufgekommen bei diesen ganzen Entwicklungen der neuen Produkte, dass man sich auch Geld sparen kann. Das ist eigentlich auch der große Hammer, und den brauchen wir in der Wirtschaft, dass an und für sich hier wir jetzt mit neuen Produktentwicklungen auch bei unseren Kunden zwischenzeitlich dieses Tool einsetzen wollen. Weil die gesagt haben, okay, wenn ihr das könnt und weil das bei euch was Gutes ist, warum sollen sie es nicht verwenden? Und das zeigt dann für sich hier auch einen wesentlichen Boost, der in den ganzen Themen der Umsetzung hineinkommt. Wenn etwas wirtschaftlich ist und Nutzen bringt und ökologisch und ökonomisch quasi ausbalanciert ist, dann wird es interessant für die Industrie, dass sie schnell was tut. Und um das geht es ja. Ne? Und wir haben hier sehr, sehr interessante Erfahrungen gemacht, und das ist eigentlich das, wo ich unter dem Begriff Mindset Change halt mir hoffe, dass jetzt vieles schneller passieren wird, auch im industriellen Umfeld, in dem viele Erfahrungen von vielen Industrien, die jetzt derzeit aufgebaut werden, dass wir hier uns gegenseitig quasi auch helfen. Wir haben diese Tools, geben wir auch weiter an die chemische Industrie und Automobilindustrie und so weiter. Und versuchen hier quasi auch diese Transition quasi ein bisschen zu stimulieren. Aber ein zusätzlicher Aspekt möchte ich einbringen, was für uns extrem wichtig ist im wirtschaftlichen Umfeld, ist Resilienz in Europa. Ne? Also Resilienz ist ein Thema, der sich auch widerspiegelt in den ganzen Ressourcenmanagement, Ressourceneffizienz. Das natürlich auch ein Teil unserer Programme ist. Und Ressourceneffizienz haben wir einfach festgestellt, wir müssen schneller resilient werden in Bezug auf die ganzen Rohstoffe, Vormaterialien, weil wir hier sicherlich in Europa riesige Schwachstellen haben. Und wenn wir die nicht im Prinzip schnell im Griff bekommen, dann wird die europäische Industrie schneller wahrscheinlich im Bach runtergehen, als uns lieb ist. Wir haben hier sicherlich viele Möglichkeiten, auch wieder Technologien, auch in dieser Aufbereitungstechnologien, Extraktion und so weiter, gibt es hier sicher viel zu tun. Jede Ressource, die auf dieser Welt schon existiert, wäre im Prinzip eine Wertressource, auch für uns wahrscheinlich, wenn wir es richtig anpacken. Aber ich möchte jetzt noch auf zwei Strömungen kurz eingehen, dass man hier die Themenblöcke, auch wie man es bei uns sieht, ein bisschen versteht. Es gibt das Thema Eco-Design Zero Waste. Das ist im Prinzip eine Gedankenlinie, die ist für neue Produkte. Und dann haben wir im Prinzip die zweite Linie, die ist in dem Zusammenhang dieses Thema Ressourceneffizienz. Dort geht es um Lifetime Extension. Lifetime Extension ist natürlich auch ein extrem wichtiges, großer Hebel für die Ökologie, aber auch für die Ökonomie, muss man auch dazu sagen. Es kann im Prinzip viel bringen. Wir müssen in dem Zusammenhang einfach in dieses Verständnis besser hineinkommen. Wir müssen tiefer einsteigen, quasi als Industrie noch in diese neuen Eras, wie es so schön heißen, und vor allem in dieses Lifetime Extension Thema hat ein riesiges Potenzial auch für die Gesellschaft, für Arbeitsplätze, für neue, die es noch gar nicht gibt. Ich suche Leute, die in diesem Umfeld quasi ganz spezielle Tätigkeiten machen, müssen wir erst aufbauen, die gibt es im Prinzip auch noch nicht von der Schulung. Also ich glaube, hier wird vieles jetzt passieren. Die Kreislaufwirtschaft ist für mich ein Gamechanger. Wir haben es im Endeffekt, wir sind dabei, das zu verstehen. Es dauert noch ein bisschen, geht eben langsamer, als ich auch es gerne hätte. Aber das hängt auch, wie ich vorher in der Einleitung auch gesagt habe, an den Kunden. Und die Kunden zu überzeugen, ist halt das Wichtigste, weil es gibt bei uns keine Märkte, die ich betreue. Natürlich im Hintergrund ist ein Markt, natürlich ob das jetzt die Lebensmittelindustrie ist, ist ein Markt, oder die Agrarindustrie, das sind alles Märkte, das ist schon klar, aber wir haben Kunden gegenüber, und wenn der nicht will, weil er in der Rezession ja kein Geld hat, dann wird er im Endeffekt auch nur mehr aufs Geld schauen, und das ist leider immer noch ein Thema.
35 Jahre Einkauf kann ich sagen, was in Bezug auf Preisdiskussionen da in der Industrie abläuft. Aber auf der anderen Seite, wir müssen hier wirklich schauen, gemeinsam über die Dinge zu sprechen. Habe ich durch die Bank wahrgenommen, freue mich darüber. Ich glaube aber, wir sprechen immer noch nicht immer die gleiche Sprache. Danke. Daran arbeiten wir. Katie. Jetzt weiß ich nicht, welche Sprache. Es waren ein paar. I think because it's so late, I'm changed to English to answer the questions on vision. Yeah, I will not take too long. What do we need? Do we need more radical visions? And I think there was a similar question at the back around about the how do we make the change so quickly, and also tying into communication. I think, so I wrote down 3 things. I think we definitely need to work on the narratives and changing the narrative and really questioning all the time. Like I said, you say market, I say macht or power, whatever. You say competitiveness, I say planetary boundaries. We need to be constantly questioning and changing our narratives. I wrote down examples because I think this is really important about having these positive examples. Just this week, I read that Triodos Bank. This is a bank in the Netherlands. They are probably the most sustainable bank in the world. And they came out this week and said, we are now adopting a post-growth strategy. They were also one of the only banks not to receive a bailout in the financial crisis. So they are focused specifically on genuinely socially and ecologically transformative organizations and companies and initiatives. And they are doing this, and they are showing that it works, and this engages and enables other people to work, to make it work as well. So we need these examples. And then a third thing I just added now, because I listened to Rainer talking about the problems with implementing the circular economy, is that education is so important. And that also extends, I'm afraid, also to mainstream economics education, and this is another key area that we are working on. If we only think the market is the economy, then we will only come up with solutions that fix the market, and that is prices and taxes, and we do not get the dynamics if we only look at prices and taxes. We need to actually have the workforce. We need to invest in the things that we need to invest. We need to think about resilience. So those are the 3 things I think that we need to do. Thank you. Thank you. Well, there are so many good questions, and it's a pity that I don't have too much time to at least comment on most of them. Let me start with the question from the colleague in the red, whatever blouse or whatever. So, how radical should we be? We should be. I agree with Michaela. We should be as radical as possible. I would quote Ernesto Guevara here. Let us be realistic. Let us ask for the impossible. So that should be our maxim, that should be our spiritus movens, or whatever you want to call it. But at the same time, I think we should accept that that any change would basically be a good change. We should strive for the most radical change, transformation possible. But even if we achieve a little, we should be maybe not satisfied, but at least not dissatisfied. Having said that, I also think that it's very important to understand that we have a problem, systemic problem with the system that we have at the moment, probably the current economic, social, political system. And we should always also speak about it openly. We shouldn't shy away from speaking about it and from criticizing the system. And let me try to come back to, for example, what Janes was talking about, the needs of people, or whatever, consumers, however you want to call it. I think that's a crucial aspect, and we should understand how needs are created. When I was studying marketing, when I was at the university, they taught us the role of marketing is to create markets or to create needs. And you see it all the time. They bombard us all the time, like, you need the newest iPhone, you need the newest mobile phone, although you bought one 6 months ago or 1 year ago. You need the new fastest car, electric vehicle. You don't need old BMW, you need a new electric one. You need, I don't know, whatever, new clothes, anything. So they bombard you all the time with these new needs. You need this, you need to buy that. And people just behave that. So we have to understand that who is creating this. So it's big companies, big corporations who are creating that. And we should always be open about it and criticize that. And we shouldn't shy away from saying that the current system, that is capitalism, is not working. It's not the best system that can exist. And we should strive to create a better one. Maybe we don't have a better solution at the moment, but at least we should say that the current system that we have is not good. It is not a good one, and we should strive for a better one.
And then I also want to come back to the question about suffering. So how to create why don't we make a change? Why is it so difficult to suffer? And this topic. So I kind of disagree slightly here with Michael in the sense that I don't think that normal people, or let's say majority of the people, need to suffer in order for us to have a change. At least, let's say, if you're talking about this green transformation or CO2 emissions. What I want to say is that remember the data that Janis was showing. It's very well known fact actually that most of the CO2 emissions or pollution, whatever you want to say, comes from the rich people. The top 10% gives, I don't know, 50%, if I remember the data correctly from Janis. I thought it's more, but he said it's 50% of the global CO2 emissions. So if we want to cut CO2 emissions, we should cut the consumption or the CO2 emissions of the rich people, not of everybody else, not of everyone else. So it's not normal people who should suffer. It's the rich people who should suffer. Let me put it that way. I mean, of course, they won't be suffering. But then we come to the question. I mean, yeah, of course. I mean, we can talk about this until tomorrow. But yeah, I have to wrap up. So, but the thing that we have to understand is that it's them who should pay the price in a way. But at the same time, they don't want to do that. Why? I mean, we have a system basically which doesn't want to do that because the politicians currently are ruled by them, are controlled by them. So we have a corrupt system. It's coming again to the story of capitalism. We have a current system where politics is too much exposed to corporate interests, driven by corporate interests. And because of that, we have this system. So you cannot expect the rich people to shoot themselves in the legs. So and of course, it's also rational from their perspective because they know that those who will suffer from unbearable earth are not themselves. It will be people who will live here 50 years ago. The rich people who are currently the wealthiest people, they won't be alive at that time. And they don't care for their grandchildren or whatever. Or maybe they say we will send them to Mars, so they will survive. And of course, they don't care about that. And we have to understand that they don't care about it. They will never bring the change. So what we need, I'm not blaming them, I'm blaming the system where politics is ruled by those powerful elites, the rich, and not by everyone else. So we don't have a democracy, basically, we have a plutocracy. We have a system where the rich rule and not where people rule. And we should strive for a system where it will be people who will rule. That is for democracy and not for plutocracy. So yeah, that is my solution, basically. I mean, of course, it's easier said than done. It's very difficult to achieve this, of course, but at least we should talk about it and we should push in the direction. We should have a clear direction. What's the change that we need to achieve? And that is basically freeing politics from corporate interests. Bitte. Ja, kann ich gut anschließen. Was Branimir gerade gesagt hat, ich wollte nämlich eigentlich in einem anderen Kontext nochmal das Lieferkettengesetz nennen. Wie radikal können wir sein? Seit 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren fordern AktivistInnen, Zivilgesellschaft aus dem globalen Süden gemeinsam mit globalen Norden ein Gesetz, das endlich Konzerne in die Verantwortung nimmt, weil wir haben aktuell eine Rechtsunsicherheit sozusagen im Konzerndeliktsrecht. Diese Corporates, die so mächtig sind, haben nämlich gleichzeitig überhaupt keine Accountability oder Verantwortung zu tragen für das, was in ihren Wertschöpfungsketten oder selbst bei 100%igen Tochterunternehmen passiert und können Umweltgesetzgebung, Arbeitnehmerinnengesetzgebung, die wir hier in Österreich, Europa haben, umgehen. Und das Lieferkettengesetz war eine absolut radikale Forderung. Radikal im Sinne von dem, was Status quo war und ist, aber realistisch im Sinne von dem, was notwendig ist. Uns wurde gefordert und es liegt am Tisch und wird verhandelt. Nächste Woche ist der letzte Trilog voraussichtlich. Nochmal eine Einladung an alle, auch die Petition zu unterschreiben. Wir übergeben in den nächsten Tagen an die MinisterInnen. Es war eine radikale Forderung, aber realistisch. Und durch die Krisen in den vergangenen Jahren hat sich gezeigt und hat sich auch der Kommission gezeigt, okay, wir müssen etwas auf den Tisch legen. Und tatsächlich beinhaltet das Gesetz, das am Tisch liegt, auf Verhandlungen, eine zivilrechtliche Haftung, eben um diese Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen und das Wirtschaften innerhalb der planetaren Grenzen unter Berücksichtigung der Schutzbedürftigen und des Schutzes von Menschenrechten tatsächlich zur Pflicht zu machen, weltweit. Ich glaube, wir können von dem Gesetz lernen und weitergehen und
auch in anderen Bereichen, wo wir es brauchen, realistische, vielleicht aus aktuellem Status quo radikale Forderungen stellen. Ich glaube, es ist in einer Verhandlung immer eine schlechte Strategie, nur das Minimum zu fordern. Also wir müssen das Realistische fordern. Und ich denke, wenn es auch darum geht, jetzt vielleicht dann in Richtung positiv zu enden, das Lieferkettengesetz kann uns da zeigen, dass es möglich ist, zivilgesellschaftlich etwas zu fordern, das radikal scheint, aber notwendig ist. Vielen Dank. Okay, das bringt uns zum Ende. Zum Ende. Hanna ist schon ganz... Nein, wir können jetzt leider keine Fragen übernehmen. Wir haben noch sehr lange Zeit nachher beim Buffet und bei den Snacks. Ich möchte mich bei euch allen ganz herzlich bedanken für die auch sehr ausführlichen, aber doch auch sehr, sehr wichtigen Statements, auch bei allen im Publikum, die mit diskutiert haben. Sophie hat am Anfang von verhärteten Meinungen gesprochen. Ich glaube, wie schon gesagt, das wollen wir überwinden und ich glaube, das war ein erster Sign of Hope, so wie ich Jannis vorher gefragt habe, den wir hier in Österreich machen können. Ich sehe, die Kreislaufwirtschaftsstrategie hat auch was ausgelöst. Nicht nur, dass da drin steht, wir müssen unseren Ressourcenverbrauch auf 7 Tonnen beschränken, was ein Viertel ist von dem, was wir derzeit haben, sondern dass sich um diese Kreislaufwirtschaftsstrategie so, weil man das nur systemisch angehen kann, so wie es Jannis auch gezeigt hat, da eben auch dieses System bildet, auch dieses System von Unternehmen, NGOs, Interessensverbänden, Politik, Verwaltung etc., die versucht, das gemeinsam anzugehen. Die letzte Frage wäre gewesen, und ich stelle sie nicht mehr, jedenfalls nicht so, dass ihr die beantworten könnt, sondern dann draußen bei den Getränken. Aber ich finde sie zu schön und wirklich sozusagen weiterführend. Wir hätten nämlich gefragt, wenn ihr euch von den anderen Partnern, und jetzt öffne ich das sozusagen an alle, die hier noch sitzen, einen Partner in Crime aussuchen könntet, mit dem ihr sozusagen die nächsten Schritte angeht, in diese Richtung, die wir heute hier diskutiert haben, dann wer wäre das und was fehlt noch für diese erfolgreiche Zusammenarbeit? Warum sind wir noch nicht weiter? Wie gesagt, das ist die Aufgabe für nachher. Und das letzte Wort hat Hanna Dessaler von Respect und unsere Kassierin in Wachstum im Wandel Österreich. Danke, Fritz. Dankeschön. Ja, die Leute im Online-Stream haben es vielleicht gesehen, sie nicht. Ich stehe seit 10 Minuten hinten im Raum und mache so. Nicht nur, damit wir alle noch ein bisschen Zeit haben, uns draußen auszutauschen, sondern auch, weil ich jetzt die fast unmögliche Aufgabe habe, das Ganze hier heute zusammenzufassen. So, where to start? Danke Ihnen allen, dass Sie hier waren und noch sind. Sie waren sehr tapfer, wir haben ein bisschen überzogen. Danke auch an unsere Vortragenden. I'm going to switch back to English. So how to sum this up? Yeah, in the beginning, at the opening, we had some notes about the pertinence of the topic and the questions we asked here today, as well as the framework, nationally and legally. Then Jannis gave a very interesting talk about the urgency of the topic and the main questions, the concepts, some solutions, some obstacles, and a call for action. Now, he said he advocated for efficiency in combination with sufficiency, which is a very interesting thought I think we're gonna continue working on, and a call for action, as I said, in finance, institutions, business models, our relationship to nature, politics, and so on. And then we had this panel where another whole lot of very interesting thoughts and topics came up, also thanks to you and your questions. So I think a big question that came up a lot was what is realistic and what is radical? And starting from there, what do we need? What can we afford to ask for? And where are we going? We talked about eco-design, circular economy, resilience, aiming high, aspirations, business holding back policy and politics, democracy, investing in people, corporations, education. So, you were here. It is a very complex topic,
And I'm very glad that we were able to be here today and raise more questions, probably rather than giving any answers. Now I will end with a quote from Yannis when he said, I really liked it actually, he said, "The future will be green or there will be no future." So, yeah, but then also I'm gonna think about Fritz, who asked for some hopeful messages. So I'm gonna say there is going to be a future, and we're gonna get there together with all of you. And now for the very close future, I invite you all outside to the buffet and to celebrate our new association and tonight. Thank you very much. Ja. Die